Hi friends, good evening to everyone. How are you friends? I hope andaru బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. Welcome to our channel, The Voice of Nurse. Today manam very important topics related to the nursing subjects, especially TSMHSRB point of view manam discussion చేయబోతున్నాము. 50 topics related to the nursing point of view, not MCQs and questions and answers with explanation. There is no questions and answers with explanation, only topics names I will reveal here. I will give a topic names. Please నేను ఎలా టాపిక్స్ నేమ్ 50 ఇస్తున్నానో అవి డబల్ టైమ్స్ ఆర్ ట్రిపుల్ టైమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. 10 days ఉంది కాబట్టి నేను టాపిక్స్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసి మీకు ఈ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేశాను. ఇప్పటి వరకు మనం 2000 MCQs ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ప్లస్ మోడల్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాము. ఈరోజు మనం ఈ కంటెంట్లో ఈరోజు క్లాస్లో 50 టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు ది నర్సింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం డిస్కషన్ చేయబోతున్నాము. షార్ట్గా అండ్ బ్రీఫ్గా వి విల్ డిస్కస్. ఇంకా ఎగ్జామ్కి మ్యాక్సిమం 10 days టైం ఉంది. సో బీ ప్రిపేర్ ఫ్రెండ్స్, బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎగ్జామ్ చాలా బాగా అటెంప్ట్ చేయండి. ఈ 2000+ MCQs అండ్ ఈ 50 టాపిక్స్ కంపల్సరీ మీరు చదివినట్టయితే కంపల్సరీ జాబ్ కన్ఫర్మ్గా మీకు వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే ఈ 50 టాపిక్స్లో మీరు ఇంకా ఏమి ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే ఈ 10 days గ్యాప్లో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. నాట్ ఓన్లీ 50 టాపిక్స్, మిగిలిన నర్సింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ది ఆల్ టాపిక్స్ చదవాలి. బట్ ఈ 50 టాపిక్స్ డబల్ టైమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇన్ కేస్ ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే చెక్ చేసుకోండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి. బట్ బిఫోర్ ది టుడేస్ క్లాస్ టాపిక్స్ 50 టాపిక్స్ డిస్కషన్. టిల్ టుడే మనం ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యాము, ఎన్ని MCQs ప్రిపేర్ చేసాము, ఏ సబ్జెక్ట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం చేసాము, ఏ మోడల్ పేపర్స్లో ఏం డిస్కస్ చేసాము, బ్రీఫ్గా మనం ఒకసారి డిస్కషన్ చేసుకుందాము. బట్ బిఫోర్ దట్ ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో. స్కిప్ చేయడానికి అసలు ట్రై చేయకండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకోసమే ప్రిపేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇన్ కేస్ మీరు మిస్ అయినట్టయితే యాజ్ యువర్ విష్ మీరు చూడొచ్చు. డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కూడా షార్ట్గా. సో బిఫోర్ ది టాపిక్ డిస్కషన్ ఇప్పటి వరకు మేము ఏమేమి కంప్లీట్ చేసాము అని అంటే MHSRB పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్మోస్ట్ 95% సబ్జెక్ట్స్ ఆల్రెడీ కవర్ చేసాము. ప్లస్ NHM 2002 సెట్స్ ప్లస్ TSMHSRB మాక్ టెస్ట్ అండ్ ఆల్సో వి డిస్కస్డ్ 5 sets ఆఫ్ మోడల్ పేపర్స్ ప్లస్ మాక్ టెస్ట్ ఆల్సో మనము డిస్కషన్ చేస్తాము. క్లియర్గా నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వచ్చేసినట్టయితే anatomy and physiology, nutrition, sociology, psychiatric nursing, child health nursing, medical surgical nursing and first aid, obstetrics and gynecological nursing, sociology, and also recently we finished nursing research also we already discussed. Along with these subjects we finished 5 sets of model papers and CPR classes also we already finished previously. Each and every subject I already arranged in playlist. Please check చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మిస్ అయినట్టయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్లేలిస్ట్లో ఆల్రెడీ అరేంజ్ చేశాను. ఎగ్జామ్ 10 days ఉంది ఫ్రెండ్స్. బీ కేర్ఫుల్, టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. ప్లీజ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. Before moving on to today's class, 50 topics, very important topics related to the nursing point of view. A small request friends, anybody here new to this channel, please subscribe my channel, click on the bell icon for further notification and give a like and share the video to your friends. Content మీకు యూజ్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ కామెంట్ అండ్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఎనీ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు ది టాపిక్స్ అండ్ MCQs you can ask in comment section. Let's move on to today's topic. Very important topics related to the nursing point of view. 50 topics మనం డిస్కషన్ చేయబోతున్నాము. స్కిప్ చేయకుండా మాత్రం వీడియో కంప్లీట్గా చూడడానికి ట్రై చేయండి. నేను బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని అంటే చాలా టైం పడుతుంది. మీ టైం వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. ఎందుకు అనంటే కొంతమందికి కొన్ని టాపిక్స్ ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటాయి, ఇంకొంతమంది కొన్ని టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా కూడా ఇంకా August 2nd ఇంకా 10 days టైం ఉంది. సో కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వండి. స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. మనం టాపిక్స్లోకి వెళ్దాము. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి కంజెనిటల్ కార్డియాక్ అనామలీస్. కంజెనిటల్ కార్డియాక్ అబ్నార్మాలిటీస్ మీన్స్
problem with structure of the heart that a child is born with, means by birth congenital, means by birth congenital cardiac anomalies, abnormalities in the heart ఉంటే congenital cardiac anomalies అంటారు. congenital cardiac anomalies పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ASD, atrial septal defect, atrioventricular septal defect, TOF, tetralogy of Fallot, pulmonary atresia, hypoplastic left heart syndrome. ఈ కండిషన్స్ అన్ని మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి కంపల్సరీ. కంజెనిటల్ కార్డియాక్ అనామలీస్ రిలేటెడ్ టు ది నర్సింగ్ కేర్ ఆల్సో మనం కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. రీసెంట్ MHSRB రిలీజ్ చేసిన మాక్ టెస్ట్లో కూడా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనకు నర్సింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే నర్సింగ్ కేర్ రిలేటెడ్ టు ది కంజెనిటల్ కార్డియాక్ అనామలీస్ అనే అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కండిషన్ నర్సింగ్ రోల్ ఏంటో మనం కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ కంజెనిటల్ కార్డియాక్ అనామలీస్ ఫస్ట్ టాపిక్. సెకండ్ టాపిక్ ఎనీమియా. Second topic anemia point of view lo types of anemia we are having so many types. Related to the anemia types and role of the nursing in anemia related to the child and adult, not only age difference. డీటెయిల్గా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. టైప్స్ వచ్చేసి అప్లాస్టిక్ అనీమియా, ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా, మెగాలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా, ల్యూకేమియా, సికిల్ సెల్ అనీమియా, ఆల్ రిలేటెడ్ అనీమియాస్ మనం చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అనీమియా నుంచి మనకు కంపల్సరీ 1 క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అనీమియా గురించి కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వడం మాత్రం మిస్ చేయకండి. ఆ టాపిక్ వచ్చేసి డయాలసిస్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ డయాలసిస్, కేర్ డ్యూరింగ్ హెచ్డి మీన్స్ హిమోడయాలసిస్ అండ్ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్. ద నర్సింగ్ రోల్ రిలేటెడ్ టు ది డయాలసిస్. డ్యూరింగ్ ది డయాలసిస్ నర్స్ ఏంటి రోల్ ఏంటి ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ కిడ్నీ డయాలసిస్ వచ్చేసి ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కిడ్నీ డయాలసిస్ అదర్ నేమ్ కిడ్నీ డయాలసిస్ ఈజ్ ఏ process removing excess water, solutes and toxins from the blood in people who is having kidneys can no longer perform to the functions naturally. Dialysis types వచ్చేసి మనకు 2 types friends. Here already నేను మెన్షన్ చేశాను. HD means hemodialysis, peritoneal dialysis PD. So during the dialysis procedure nurse role ఏంటి? For example during the dialysis nurse have to check GRBS every hourly or depending upon the condition, means in case diabetic client means we have to check hourly, otherwise second hourly 2 hours for once. ఇలా మనము నర్సింగ్ రోల్ ఏంటి, మనం ఏం చెక్ చేయాలి, బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేయాలి, నెక్స్ట్ వైటల్స్ మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకు అనంటే బాడీ ఫ్లూయిడ్ ఎక్సెసివ్ ఫ్లూయిడ్ మనము ఫిల్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా వరకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి డయాలసిస్ కండిషన్ సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేయాలి, ప్లస్ కేర్ డ్యూరింగ్ ది హెచ్డి అండ్ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్, పోస్ట్ డయాలసిస్ వాట్ ఈస్ ద నర్సింగ్ రోల్ ఆల్సో మనం కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. టాపిక్ వచ్చేసి బోన్ డిజార్డర్స్ related to the bone means we are having so many conditions in bone disorders like osteoporosis, osteoarthritis, osteomyelitis, and also we are having fractures, scoliosis, Paget's disease, osteoarthritis. So many conditions we are having related to the bone disorders. Gout condition also comes under the bone disorders only. Along with bone disorders we have to prepare bone tumors or bone neoplasm. Bone tumors also called as bone neoplasm. So along with bone disorders compulsory bone tumors and bone cancer also compulsory prepare avali. Very important topics. మోస్ట్ కామన్గా మనకు నర్సింగ్ రోల్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి డీటెయిల్గా చదవడానికి ట్రై చేయండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కండిషన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కండిషన్ రిలేటెడ్ టు ది నర్సింగ్ రోల్ యాజ్ ఏ నర్స్ హ్యావ్ టు డూ. యాజ్ ఏ నర్స్ వాట్ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ప్రాపర్లీ బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. 5th టాపిక్ వచ్చేసి అపెండిసైటిస్ మీన్స్ కండిషన్ ఏంటి, సైన్స్ అండ్ సింటమ్స్. అపెండిసైటిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి సైన్స్ మీన్స్ రోవయింగ్ సైన్ అండ్ బ్లంబర్గ్ సైన్, ఎంసీ బర్నిస్ పాయింట్. ఈ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవి కంపల్సరీ 2 times డబల్ టైమ్స్ చెక్ చేసుకోండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి. అపెండిసైటిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. 6th టాపిక్ వచ్చేసి కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటే spread to the one person to another person through the variety of ways includes
contact with blood, body fluids, breathing are means airborne diseases, being bitten by the insect. These all things comes under the communicable diseases. Communicable diseases ఏంటి, communicable disease mode of transmission and vaccines related to the communicable diseases and treatment role of nurse, and community diseases in the community levels, the role of nurse in community levels. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం మాత్రం మిస్ చేయకండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి 7th టాపిక్ ఆర్టీఏ మేనేజ్మెంట్. డ్యూరింగ్ ది ఆర్టీఏ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ సిచ్యువేషన్, వాట్ ది నర్స్ రోల్, ఏం చేయాలి నర్స్ యాజ్ ఏ విక్టిమ్ని చూసిన వెంటనే, హౌ వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ది క్లయింట్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ డ్యూరింగ్ ది ఆర్టీఏ. టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్టీఏ వచ్చేసి 4 టైప్స్ ఉన్నాయండి. డిస్టల్ ఆర్టీఏ, ప్రాక్సిమల్ ఆర్టీఏ, మిక్స్డ్ ఆర్టీఏ అండ్ హైపరెనిమిక్ ఆర్టీఏ. ఇవి వచ్చేసి 4 టైప్స్, ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ఆర్టీఏ వచ్చేసి మనము ఏంటి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏం చేయాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంజురీ పేషెంట్, బ్యాక్ స్పైన్ ఇంజురీ, ఆ సిచ్యువేషన్లో నర్సింగ్ రోల్ ఏంటి. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పేషెంట్ నాట్ బ్రీతింగ్, పల్స్ ఇస్ ప్రజెంట్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ victim breathing but there is no pulse means immediately we have to start a CPR. Major things we have to know what is the first aid in the RTA management, role of nurse. Next వచ్చేసి 8th topic, very important topics in the nursing. 8th topic is head injury. Head injury వచ్చేసి head injury to the occur at the scalp, skull, brain and underlying tissues, blood vessels in the head. In case of head injury అయిన వెంటనే పేషెంట్కి ఏమవుతుంది, then immediate నర్సింగ్ కేర్ రిలేటెడ్ టు ది హెడ్ ఇంజురీ. ఇన్ కేస్ హెడ్ ఇంజురీ అయితే క్లయింట్ వచ్చేసి అన్కాన్షియస్ అయిపోతారు, అదర్వైజ్ సిజర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ టు ది వామిటింగ్, బ్లడ్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రమ్ ది ఇయర్స్, నోస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ హెడ్ ఇంజురీ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 9th టాపిక్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్. ప్రీ ఆపరేటివ్ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసి ఇన్ కేస్ వీఆర్ సెండింగ్ క్లయింట్ టు ది వన్ ప్రొసీజర్, మనం ఒక పేషెంట్ని ఒక ప్రొసీజర్ కోసం ఒక పర్పస్ కోసం సెండ్ చేస్తున్నాము అని అంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్బిఎం మీన్స్ ఎన్పిఓ ఆర్ ఎన్బిఎం, నథింగ్ బై మౌత్ ఆర్ ఎన్పిఓ నథింగ్ పర్ ఓరల్, ఎన్పిఓ ఉంచడము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రీ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిపరేషన్, పార్ట్స్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది సమ్ కండిషన్స్కి. నెక్స్ట్ ఐవి ఫ్లూయిడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇన్ కేస్ సిఏబిజీ ఆర్ సిఏజీ ఉంటే యాంటీకోయాగులెంట్స్ హోల్డ్ చేయడము, మార్నింగ్ డోస్. సైకలాజికల్ సపోర్ట్ టు ది పేషెంట్ అబౌట్ కండిషన్. దీస్ ఆల్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ది ప్రీ ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్. పోస్ట్ ఆపరేటివ్ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసి పోస్ట్ ఆప్ కండిషన్, వీ హ్యావ్ టు మానిటర్ వైటల్స్ అండ్ యూరిన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్, and in case of CAG, PTCA and HD sheath placement, hemodialysis sheath, IV jugular or femoral sheath placement. Post procedure we have to monitor hematoma also, and also we have to monitor urine output. Some of the condition we have to monitor, so many things related to the pre and post operative nursing management. So here 9th topic is pre and post nursing management. Brief గా మాత్రం చదవకండి, క్లియర్ గా చదవండి, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ 10th టాపిక్ వచ్చేసి ఎమర్జెన్సీ డ్రగ్స్. ఎమర్జెన్సీ డ్రగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రీట్ ఏ డిఫరెంట్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్. ద ఎమర్జెన్సీ డ్రగ్స్ లైక్ adrenaline, atropine, noradrenaline, dopamine, dobutamine, calcium gluconate, amiodarone, lidocaine, adenosine, other medications. And also we have to we have to read about antidotes related to the drugs. For example, heparin antidote is protamine sulfate. In case of calcium gluconate, antidote for the calcium gluconate is magnesium sulfate. So antidotes and emergency drugs and usage, the role of nurse in emergency drugs. Important topic. Next వచ్చేసి 11th topic is meningitis. 11th topic వచ్చేసి meningitis. Meningitis point of view వచ్చేసి signs and symptoms, role of nursing management in meningitis with child, otherwise a 50 years old, complaints of headache, fever, vomitings, stiffness in the neck. The nursing role in this condition means we have to assess the client like a condition. We have to know మన కండిషన్ అనేది క్లియర్గా తెలిస్తే, కరెక్ట్గా తెలిస్తే మనము ఆన్సర్ అనేది గెస్ చేయగలుగుతాం. సో కండిషన్స్ క్లియర్గా ప్రిపేర్ అయితే నర్సింగ్ రోల్ ఆటోమేటిక్గా మనకు ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాము ఆప్షన్స్లో. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్.
వైటమిన్స్ వచ్చేసి మనకు 2 టైప్స్, వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అండ్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అంటే మనకు ఏడిఈకే వైటమిన్స్ ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్. నెక్స్ట్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ కమ్స్ అండర్ ఏంటి వైటమిన్స్ వస్తాయి, నెక్స్ట్ ఏమేమి వైటమిన్స్ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్లోకి వస్తాయి అనేది మనకు క్లియర్గా ఒక పిక్చర్ అనేది మనం బ్రెయిన్లో ఉంటే మనకు కంపల్సరీ ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మినరల్స్ వచ్చేసి ఎలిమెంట్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ అండ్ ఫుడ్స్ అవర్ బాడీస్ నీడ్ టు డెవలప్ ఫంక్షన్ నార్మల్లీ. ఎసెన్షియల్ ఫర్ హెల్త్ ఇంక్లూడ్స్ మినరల్స్ వచ్చేసి కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, సోడియం, క్లోరైడ్, క్రోమియం, ఐరన్, జింక్, మెగ్నీషియం, ఐరన్, కాపర్, magnesium and selenium. These all things comes under the minerals. So what are comes under the fat soluble vitamins and water soluble vitamins? Role of nursing vitamins, food and food వచ్చేసి vitamin diet. What is vitamin diet important to the age wise? Daily requirement, how much mg vitamins we have to know. Then important topic is 13th topic is pneumonia. Pneumonia means infection that inflames air sacs in the both lungs which may be fill in the fluid within the lungs. సో మనకు న్యూమోనియా వచ్చేసి కాజెస్ ఏంటి, సిమ్టమ్స్, సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ రిలేటెడ్ టు ది న్యూమోనియా. స్టేజెస్ ఆఫ్ న్యూమోనియా: congestion, red hepatization, grey hepatization and resolutions. These all are the 4 stages of pneumonia and role of nurse in pneumonia client. కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి న్యూబార్న్ కేర్ అండ్ అప్గార్ స్కోర్. న్యూబార్న్ కేర్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ న్యూబార్న్ బర్త్ వాట్ ఈస్ ద నర్స్ కేర్ అబౌట్ న్యూబార్న్ అండ్ అప్గార్ స్కోర్ వచ్చేసి అప్గార్ మీన్స్ అపియరెన్స్, పల్స్, గ్రిమేస్, యాక్టివిటీ అండ్ రెస్పిరేషన్. Score is rapid method of the evaluating neonates immediately after the birth response to the resuscitation. So important point of view Apgar score and how much is normal, abnormal. Less than 7 is abnormal. So newborn care and Apgar score point of view prepare అవ్వండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి 15th టాపిక్ pneumothorax and hemothorax. Pneumothorax means collapsed lung, nothing but collapsed lung. The nursing role related to the pneumothorax and hemothorax. What is mean by hemothorax means collection of blood in the space between the chest wall and the lungs or pleural cavity. This is meaning for the hemothorax and pneumothorax. Related to the nursing management and diagnostic evaluation related to the pneumothorax and hemothorax, very very important. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి 16th thrombocytopenia. Thrombocytopenia means low number of platelets in the blood. Related to the blood disorders we already discussed. Second, anemias related to the conditions, compulsory, very very important. Don't miss it friends, don't skip the టాపిక్స్ ఆల్సో. ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్, 10 days టైం ఉంది కాబట్టి ప్రిపేర్ అవ్వండి. కంపల్సరీ కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి. థ్రోంబోసైటోపీనియా ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. నెక్స్ట్ 17th టాపిక్ వచ్చేసి సిఏబిజీ మీన్స్ కోరనరీ ఆర్టరీ బైపాస్ సర్జరీ. సిఏబిజీ మీన్స్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ, నథింగ్ బట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, ప్రీ ఆప్ నర్సింగ్ కేర్ అండ్ పోస్ట్ ఆప్ నర్సింగ్ కేర్. ప్రీ ఆప్ నర్సింగ్ కేర్ వచ్చేసి డీటెయిల్ బ్లడ్ స్టడీస్ and consent related to the procedure CABG and related to the any history of allergies and anticoagulant medicines we have to stop with how many days before the surgery. Role of nurse before the procedure and parts preparation. Blood arrangements means blood transfusion purpose in case needed means we have to arrange the blood and PT-INR and blood grouping, viral markers. These all things comes under the CABG and pre and post operative nursing care about CABG client we have to prepare. Next topic వచ్చేసి 18th glomerulonephritis. 18th topic glomerulonephritis వచ్చేసి kidney related to the kidney issues. So related to the kidney point of view, dialysis and nephrotic syndrome, glomerulonephritis, very very important topics. Related to the glomerulonephritis we already discussed in last model paper set 5 I think. Just check it once friends. Glomerulonephritis also one of the important topic. Next 19th
topic. COPD means chronic obstructive pulmonary disease. COPD is the one of the respiratory system disorder. COPD, ARDS and pneumonia most common important topics in the respiratory system. In the COPD, in the point of the COPD, what is the signs and symptoms and stages of COPD, the role of nurse in client with COPD, important topics. 20th topic, normal values of electrolytes. Normal values of electrolytes వచ్చేసి in case of sodium 136 to 144, potassium 3.7 to 5.1, bicarbonate 22 30 mmDL, phosphate 0.5 to 4.8, magnesium 1.7 to 2.2, chloride 97 to 105. Approximately normal values related to the electrolytes. Very important topic. 21 topic, very important topic in 21, IO chart and management. IO chart means intake and output chart. Intake and output chart related to the nursing means most common in kidney means related to the diabetic patients and related to the kidney diseases, renal diseases conditions. We have to maintain and monitor the IO chart and we have to manage the IO chart clearly. Hourly we have to monitor, and also in case of post-op cases also IO chart is the very important. So what is the nursing role, nursing management related to the IO chart? 22nd topic is catheter care. Catheter care means not only urinary catheter in case of IV catheter line and central venous access and internal jugular veins, HD sheath and also CVC lines also, and urinary catheter care related to the nursing management and related to the what is the nursing management related to the catheter care. Next 23rd topic, hernia. Types of hernias, role of nurse in care of hernia patient. For example, hernias like inguinal hernia, incisional hernia, umbilical hernia, hiatal hernia. These all things, other types also we are having hernia types. Hernias also very important topic. CVA, cerebrovascular accident, and also stroke also very important topic. Say here CVA means cerebrovascular accident, also called as stroke. So CVA also very important. CVA is one of the neurological condition. Next point of view, 25, very important topic related to the nursing. The 5th topic is diabetic diet and renal diet. During the type 2 diabetes, during the type 1 diabetes, what is the dietary management for the client? And also in the case of renal diet means in case of client is on dialysis or creatinine levels are very high, we have to restrict the fluid to the client, and renal diet we have to provide means what the diet will come under the diabetic and renal diet. It is very important topics. Next topic is 26th, how to take a blood cultures. Blood culture samples is the very important topic. As a nursing, daily approximately 2 to 3 days once we will take a blood culture samples from the ICU areas, not in normal wards. ICU areas most commonly 2 to 3 days once we take a sample for the blood culture. The client, in case of patient is having most infectious clients and also most of the cases high grade fever and CKD patients, heart problems patient, these all the conditions we will take a blood culture samples. What is the methods of blood culture sampling and how we will take, what is the procedure during the taking of blood cultures? During the blood culture sampling, how many members had to need a take a samples? While taking sample, one member had to need a help to the blood culture sampling taker. Next, what is the nursing role we have to prepare? Next topic 27, what is nosocomial infection? Nosocomial infection also called as hospital acquired infection. What is role of nurse in nosocomial infection? What conditions will comes under the hospital acquired infections or nosocomial infection? So what is the nursing role related to the nosocomial infection? Signs during the pregnancy. 28 topic is signs during the pregnancy. Signs during the pregnancy means not comes like signs and symptoms. Signs means Chadwick sign, Giacomo sign, Palmer sign, Hager sign, Golden sign,
Goodil sign. These all things, the other signs also we are having in during pregnancy, signs during the pregnancy. Please prepare the what signs will comes under the during the pregnancy. We have to prepare. Next topic 29th, rheumatic heart disease. Rheumatic heart diseases. Rheumatic heart disease, one of the heart disorder, cardiovascular system condition. Rheumatic heart disorder related to the signs and symptoms and also causes the management related to the rheumatic heart diseases. Related to the cardiovascular system, we have to prepare for the myocardial infarction and CAD, coronary artery diseases. Related to the coronary artery diseases and atherosclerosis. These all things important conditions in the cardiovascular system. Next very important topic 30. 30 topic is hepatitis. In hepatitis, we have to prepare hepatitis A, B, C, D, E and G. What are these things related to the condition, blood infections related to the hepatitis? What is hepatitis A, hepatitis B and C? We have to know. And what is the nursing management in the hepatitis? Next topic 31, biomedical hazards. Biomedical waste management in nursing. Color coding for the biomedical waste management: yellow, red, white and blue bins. Yellow bins వచ్చేసి మనం ఏం వేస్ట్ మెటీరియల్ డిస్కార్డ్ చేయాలి. రెడ్ వచ్చేసి కంటామినేటెడ్ వేస్ట్. యాజ్ యూ క్యాన్ సే it is related to the recyclable, and white contains short waste, blue contains medical waste and medical glassware waste. So here biomedical waste management related to the color coding, role of nurse we have to prepare here in the 31st biomedical hazards. Next 32nd one is ICD management. ICD means implantable cardioverter defibrillators. In this situation, management of ICD patients with appropriate ICD shocks essentially consist 3 steps. We have to monitor the client, trigger optimization, ventricular arrhythmia therapy and medical and interventional prognostic related to the heart failure. ICD clients, in case మనకు ICD patient మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాము అని అంటే పేషెంట్ సమ్టైమ్స్ విల్ గెట్ షాక్, stroke, arrhythmias they will get. So we have to monitor closely ICD management. What is nursing management related to the ICD? We have to prepare. 33 topic, care of unconscious patient. Care of unconscious patient most commonly we will see in on ventilator only. So unconscious patient ki మనం ఏం కేర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి? కోంబింగ్, బ్యాక్ కేర్, బాతింగ్, బ్రషింగ్, ఇవన్నీ మనము ఎలా ట్రీట్ చేస్తాము, ఎలా కేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అనేది వాట్ ఈస్ ద నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ టు ది కేర్ ఆఫ్ అన్కాన్షియస్ పేషెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ 34th టాపిక్ సిపిఆర్ టెక్నిక్స్. చాలా వరకు బ్రీఫ్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మిస్ చేయకండి. సిపిఆర్ టెక్నిక్స్. వాట్ ఈజ్ first aid related to the CPR purposes, aims, scope and CPR management. What is the types of CPR techniques? What is chest ratio means CC ratio, chest compressions ratio. What in breathing means ventilation. What is chest ratio and ventilation ratio, neonate and adult. And also here what is ABC, what is techniques. These all things we have to prepare for the CPR. And what is nurse's role in CPR. 35th topic is Ryles tube feeding and management. Sorry friend, here typing error is there. Ryles tube, not rules tube. Ryles tube feeding and management. What is Ryles tube feeding? What is the management of nurse? Ryles tube insert చేసిన తర్వాత how to identify placement, example chest x-ray and auscultation. These all things comes under the Ryles tube feeding management and nursing role. Prepare clearly. And Ryles tube feeding most common cases in ventilation patients and those who are not taking orally. In these situations we will provide a Ryles tube feeding. Next topic 36th topic వచ్చేసి care of patient on ventilation. Ventilation patient means patient is on ventilation. What is the nursing role? వెంటిలేషన్ క్లయింట్స్ వచ్చేసి మనము మోస్ట్ కామన్ కేసెస్లో అన్కాన్షియస్ మీన్స్ వీ విల్ గివ్ ఏ సెడేటివ్స్ ఇస్తాం కాబట్టి పేషెంట్ అన్కాన్షియస్లో ఉంటారు. సో ఇన్ ది
In this condition, in the patient is on ventilation, what is the nursing management? Nursing role means suctioning, mouth care, Ryles tube feeding and urinary tract infection అవ్వకుండా మనం UTI మీన్స్ UTIస్ని కానీ ఎనీ ఫర్దర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రెడ్యూస్ చేయడానికి మనము క్యాథెటర్ కేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ బ్యాక్ కేర్, పొజిషన్ చేంజింగ్, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ది కేర్ ఆఫ్ పేషెంట్ ఆన్ వెంటిలేషన్. రోల్ ఆఫ్ నర్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. 37th టాపిక్ వచ్చేసి క్రాష్ కార్డ్. క్రాష్ కార్డ్ వచ్చేసి ఇన్ క్రాష్ కార్డ్లో ఏముంటాయి? ఫస్ట్ సెల్ఫ్, సెకండ్ సెల్ఫ్, థర్డ్ సెల్ఫ్లో ఏమేమి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి? మెడిసిన్స్ వచ్చేసి అడ్రినలిన్, అట్రోపిన్, కాల్షియం గ్లూకోనేట్, ఎమర్జెన్సీ డ్రగ్స్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ క్రాష్ కార్డ్లో ఉంటాయి. కాబట్టి క్రాష్ కార్డ్లో మెడిసిన్స్ వాటి యాక్షన్, రోల్ ఆఫ్ నర్స్ ప్రిపేర్ అవుతే చాలు. నెక్స్ట్ 38th టాపిక్ కేర్ డ్యూరింగ్ ఎక్స్ట్యూబేషన్. During the extubation time means patient is in tolerating, means patient is on continuously ventilation. After the prolonged time of ventilation, manamu doctor will plan depending upon the condition and ABG and also వెంటిలేటర్ సెట్టింగ్స్ అనేది డాక్టర్స్ చేంజ్ చేసి తర్వాత మనకి ఎక్స్ట్యూబేషన్కి ప్లాన్ చేస్తారు. అప్పుడు డిపెండింగ్ అపాన్ ది extubation situation means during the extubation situation, what is the nursing role, post-op nursing role during the procedure extubation, and after the extubation what is the nursing management related to the extubation. And 39th topic is intubation tray. Intubation tray means each and every crash card in ICU setup we are having ఇంట్యూబేషన్ ట్రే. ఇంట్యూబేషన్ ట్రేలో ఏముంటాయి? వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఏంటి? ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ లారింగోస్కోప్ యూజ్ ఏంటి? లారింగోస్కోప్ ఉండడం వల్ల మనకు యూజ్ ఏంటి? టై అంటే ఏంటి? టై ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఇంట్యూబేషన్ ట్రేలో టై ఎందుకు ఉంటుంది అనే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి, ప్రతి ఎక్విప్మెంట్కి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. So intubation related to the intubation tray also very very important. CAG and PTCA. CAG means coronary artery angiography. PTCA means percutaneous transluminal coronary angioplasty. CAG before and after. PTCA before and after during the nursing care related to the client about procedures. What is the nursing management during the CAG and PTCA procedures we have to prepare. For example, preparation, parts preparation in consent and psychological support to the client. Others also we have to prepare. Next 41 topic వచ్చేసి ABG values. What is ABG? Arterial blood gas. What is ABG? ABG మనము ఏ కండిషన్స్లో ఎక్కువగా మనము టెస్ట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ నార్మల్ వాల్యూస్ ఇన్ ది ABG. సమ్ కండిషన్స్ లో మనము విబీజీ కూడా తీస్తాము. అది వచ్చేసి విబీజీ వాల్యూ మనము ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము, ఏబీజీ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము. ఇన్ కేస్ మనము ఆర్టరీ నుంచి కాకుండా వెయిన్ నుంచి బ్లడ్ శాంపుల్ తీయడం వలన ఏబీజీ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ స్లిప్లో SpO2 మానిటర్ చేసి మనము విబీజీ అని ఐడెంటిఫై చేస్తాము. సో ఇది వచ్చేసి ఏబీజీ వాల్యూస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ 42 టాపిక్ వచ్చేసి హైడ్రోసెఫాలస్. హైడ్రోసెఫాలస్ వచ్చేసి చైల్డ్ అండ్ అడల్ట్ ఆల్సో ప్రిపేర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్స్, డిపెండింగ్ అపాన్ ది మోస్ట్ కామన్ హైడ్రోసెఫాలిస్ ఇన్ చిల్డ్రన్స్. దట్స్ వై హైడ్రోసెఫాలస్, ఏ చైల్డ్ విత్ హైడ్రోసెఫాలస్ అంటే నర్సింగ్ రోల్, వాట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద complications during the procedures, hydrocephalus procedures. We are having shunt procedure also. So hydrocephalus management kuda prepare avandi. Next 43 topic వచ్చేసి ECG. ECG point of view వచ్చేసి what is sinus rhythm, what is arrhythmias, what is VT means ventricular tachycardia, what is VHF. ఈ చేంజెస్ అనేది మనకు ఈసీజీ చూసిన వెంటనే మనకు ఐడెంటిఫికేషన్ తెలియాలి. అప్పుడు మనకు ఎగ్జామ్లో ఈసీజీ మనకు పిక్చర్ ఇవ్వరు. నేను ఏమంటున్నాను అని అంటే ఈసీజీ వాట్ ఈజ్ క్యూఆర్ఎస్ ఇలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో క్యూఆర్ఎస్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఏంటి? ఈసీజీ నార్మల్ ఈసీజీ ఫాలోడ్ బై క్యూ ఫాలోడ్ బై ఏమొస్తుంది. నెక్స్ట్ వీటీ ఈసీజీ ఎలా ఉంటుంది, టకికార్డియా ఈసీజీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు ఈసీజీ చూసిన వెంటనే తెలియాలి. ఈసీజీ చేంజెస్, ఈసీజీ రిలేటెడ్ టు ది అరిథ్మియాస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. 43 టాపిక్ వచ్చేసి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అండ్ నర్సింగ్ రోల్. బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఇచ్చే బిఫోర్, ప్రీ అండ్ డ్యూరింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్. నర్సింగ్ రోల్ వచ్చేసి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్లో ప్రీ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ డ్యూరింగ్ ది ప్రొసీజర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్
ప్రీ ఆప్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి మన రన్సింగ్ రోల్, వైటల్స్ మానిటర్ చేయడం, హెచ్బి బ్లడ్ టెస్ట్ వచ్చేసి ఎంత హెచ్బి ఉంది, మనం బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చా, వైరల్ మార్కర్స్, వైటల్స్, temperature and pre-op consent during the procedure, vital monitoring and any reaction related to the blood transfusion. In case blood transfusion reaction వస్తే immediately we stop చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, మానిటర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రికార్డింగ్ అనేది కంపల్సరీ ద నర్సింగ్ రోల్. నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఆప్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ నర్సింగ్ రోల్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి. 44th టాపిక్ వచ్చేసి TPN. వాట్ ఈస్ TPN? TPN means total parenteral nutrition, IV administration of nutrition. మనము TPN డ్యూరింగ్ ది TPN వాట్ ఈస్ ది parenteral nutrition, వాట్ ఈస్ రోల్ ఆఫ్ నర్స్ ఇన్ TPN, IV థెరపీ ఎందుకు ఇస్తాము, TPN అనేది ఏ కండిషన్లో ఇస్తాము అనేది కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ 45 హెమటోమా అండ్ పోస్ట్ ప్రొసీజర్ కేర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ example CAG or PTCA, coronary angiogram. In case of post op procedure, most common, exactly 10% of cases they will get a hematoma in the site of the procedure. In case of HD sheath placement also, the client will develop a hematoma. So post op procedure, what is the nursing role? In case of hematoma, what is the nursing management in hematoma? Topic 46th topic is first aid and management. Already I explained previously in this 50 topics in between. What is first aid, what is nursing management in the first aid situation, what is role of nurse and the related to the victim. We have to prepare related to the first aid aims, scope and also first aid management, role of nurse. Next 47th topic is cyanotic and acyanotic heart diseases. Cyanotic heart disease comes under which types, how many types we are having, and cyanotic heart disease ante enti, అందులో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, what is signs and symptoms, causes and what is management related to the acyanotic and cyanotic heart diseases, role of nurse related to the heart diseases. Psychiatric conditions. 48th topic is psychiatric conditions. Psychiatric condition, most common importantly we have to prepare schizophrenia, delusions, illusions, what is mania, what is other psychiatric disorder also we have to prepare. But most common condition important topics, schizophrenia, delusions, illusions, phobias also very very important. Phobias, in phobias we are having so many types of phobias. In phobias we will get a one question, so this is important related to the psychiatric disorder. Next topic 49th very very important topic is admission and discharge procedure. What is admission procedure, what is discharge procedure, what is the nursing role in admission and discharge process, what is discharge process, during the admission and after the discharge what is the nursing role. These all are the important topics. And last but not least, 50th topic is procedures. Procedures means not about the fundamentals of nursing. I am explaining here. Procedures means what is bronchoscopy, laryngoscopy, colposcopy, colonoscopy and also some of the conditions, which condition we have to do a procedure like laryngoscopy, colonoscopy. Not only these condition, and also we are having so many procedures like we already discussed in between the topics, CAG, PTCA, CABG, HD sheath placement, CVC placement. These all things we have to prepare. These all related to the very very important topics of 50 topics related to the nursing. Along with the 50 topics, please prepare MCQs. Along with MCQs plus important topics, please prepare for the exams. 10 days is there. In between the 10 days you people have to prepare these many topics. Don't waste your time. We are having very short time. We already finished almost 95% of subject. Please check it once. 2000 MCQs, more than 2000 MCQs we already finished along with these 50 topics, plus almost all subject already you people are finished I think. So ఈ 50 టాపిక్స్ ప్లస్ 2000 MCQ ఆల్రెడీ మనం ఫినిష్ చేసాము. ఆ MCQస్తో పాటు ఈ 50 టాపిక్స్ అలాంగ్ విత్ దిస్ 50 టాపిక్స్తో పాటు పెరిఫెరల్గా ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి. నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో హాల్ టికెట్ ఎప్పటి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని ఇప్పటికీ ఒక 2-3 డేస్ నుంచి నాకు కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. సో 23rd టుమారో ఆన్వర్డ్స్, 23rd దిస్ మంత్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అని మనకు ఆల్రెడీ TSMHSRB మనకు అనౌన్స్ చేసింది. సో టుమారో నుంచి హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎవ్రీ వన్. Those who are attending the TSMHSRB exam,
ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఎనీబడి హియర్ న్యూ టు దిస్ ఛానల్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, క్లిక్ ఆన్ ది బెల్ ఐకాన్ ఫర్ ఫర్దర్ notification, and please share your opinion in comment section and share the video to your friends. Thank you so much. Stay tuned. Keep watching.